Actually, we are discussing vector algebra and three-dimensional geometry. With respect to your board examination, this chapter, this unit in your book, this is called your 6th unit. We can say the heading, the chapter name is Vector Algebra and Three-Dimensional Geometry. We have finished, we have completely have the detailed explanation about the vector algebra. Now, in the last class, we have started the three-dimensional geometry, that is straight lines and planes. So now, first of all, we are discussing only the lines. I have given the equation of the straight lines passing through one point and parallel to a vector and passing through 2 points and the angle between the two straight lines. I just recalling that to find the point of intersection, how to find out the point of intersection and how to find out the shortest distance between the skew line, shortest distance between the parallel lines, intersection lines, and also, and finally, I have given that, okay, finally, shortest distance between parallel lines and skew lines. There, skew lines means what? Anyone? Just problem. Skew lines. Do not intersect or Very parallel. good. Do not intersect or parallel. Neither intersect nor parallel. That is the condition. Yeah, if it is parallel, then which means that it has two lines or intersects. Now we are discussing only about the lines, not to the planes. Today, I am going to teach you one of the things is called foot of the perpendicular. Foot of the perpendicular and image of the point. Image of the line. Point. If suppose we have two lines. Both these lines, this is about x-axis, and the other one, I am taking this as y-axis. Okay, these are the two lines given. This is line 1 and line 2. Both the lines are perpendicular to each other. Then this point, we can call it as, in the point of the P. This is called a line L1. In the line L2, இப்போ இங்க இந்த ரெண்டு லைனும் perpendicular சந்திக்குதுல இந்த பாயிண்ட்க்கு பேர் தான் foot of perpendicular. Your M is called foot of perpendicular. சரிங்களா? And P is called any point. If this point அதுக்கு ஒரு image parallel to this image இருக்கணும், அப்படியே இந்த இடத்துல எவ்வளவு இருக்கோ அதே அளவுக்கு இங்க image வரணும். That is called mirror image. Your Q is called mirror image. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? Q is the mirror image of P. Suppose I take the point P as x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Okay. So we have lines and this is a line, straight line. It is given that x minus x1 by a equals to y minus y1, alpha alpha, y minus beta by b, z minus gamma divided by c. This is the straight line. இப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா we can easily find out. இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா length of the perpendicular, இந்த PM இருக்கு இல்லையா, this is called length of perpendicular. PM is called length of perpendicular. Okay, your PM value is called length of perpendicular. இப்போ இப்படி இந்த டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. I have taken that P is x1, y1, M is called foot of perpendicular. I have taken that as x2, y2, z2 and Q of x3, y3. ரெண்டு மெத்தட்ல சொல்லித்தரேன். இப்ப ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட், இப்ப லென்த் ஆஃப் பர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபைண்ட் அவுட் த லைன். இந்த லைனும் இந்த பிளைனும் பர்பெண்டிகுலரா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா என்ன கண்டிஷன்ஸ்? இஃப் எனி டூ லைன்ஸ் ஆர் பர்பெண்டிகுலர் then the dot product is equals to 0. We have to make it into perfect. இப்ப இந்த length of perpendicular எனக்கு m foot of perpendicular கண்டுபிடிங்கன்னு வச்சீங்க, that is called m. I want to find out the foot of perpendicular. Then how can I write? To find out the foot of perpendicular, I can write this as foot of perpendicular x2 minus x1 divided by இதனுடைய direction ratios a, which is equals to y2 minus y1 divided by b is equals to z2 minus z1 by c equals to minus of. In the direction ratios, then I have a line or direction ratios. I can write this as ax plus by plus c divided by a square plus b square plus c square. சரிங்களா?
எப்படி நான் உனக்கு பெர்பெண்டிகுலர் லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்முலா சொன்னேன், மைனஸ் ax1 பிளஸ் by1 பிளஸ் cz1 டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப். நீங்க ஒன்னும் அது படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். இதை ஞாபகம் வச்சுங்க. இது வந்து லைனுக்கு, இதே பிளெயினுக்கும் வரும். ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த மிரர் இமேஜ் அப்படின்னா, இந்த x2க்கு பதிலா இங்க x3 போடுவோம். x3 by x1 by a equals to y3 by y1 by b is equals to z3 by z1 by c equals to minus 2 times of ax1 plus by1 plus cz1 plus d. இங்க ஒரு d into ax1 plus by1 plus cz1 by d divided by a square plus b square plus c square. இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், root of the perpendicular, we have to find out x2, y2, z2. To find out the mirror image, we can find out the x3 minus x1. So இது மட்டும் தான் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல நேத்து கொடுக்காம இருந்தேன். இது இல்லாம ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னொரு மெத்தட்லயும் நான் சொல்லித்தரேன். இது வந்து ஷார்ட்கட் மெத்தட். This is the shortcut method. Why? Now we'll do some problems. Please take down regarding the planes. Find the parametric. நேத்து கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ்ல போட்டே காமிச்ச ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி find the okay, next one. Find the problem number 1. Today's problem number 1. Find the parametric form. Are you all listening, please? Please, உங்களை கேட்கவே இல்லை, உங்க குரலை கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. Yes, sir. Hear your voice. Sir. Yes. Are you ready? Right. We'll take down the today's first problem. We'll take down the first problem. We'll do the next chapter, next exercise. What I'm doing is purely from your textbook. Exercise 6.5 இருந்து போட போறேன். Find the parametric form of vector equation and Cartesian equation. Find the parametric form of vector equation and Cartesian equation. அப்போ ஒரு parametric formல கேட்டிருக்காங்க. The parametric form of vector equation and Cartesian non-parametric form of vector equation இருக்கு. இங்க வெறும் parametric தான் கேட்டிருக்காங்க. Parametric equation இப்ப பாருங்க, question கொடுத்துட்டா என்ன கொடுத்திருக்கானா, of a straight line passing through 5,2,8. Passing through 5,2,8 and is perpendicular to the straight lines. Please listen carefully. JEE main entrance la இப்படிப்பட்ட sums தான் கேக்குறாங்க. So in the concepts use பண்ணி they are asking the question and is perpendicular to the straight lines. R vector is equals to I vector plus j vector plus k vector. I vector plus j vector minus k vector. Some scalar s into 2i vector minus 2j vector plus k vector. And R vector is equals to 2i vector minus j vector plus 3k vector plus t into minus 6i minus 3j, sorry, plus I plus 2j, right? Sorry, தப்பா சொல்லிட்டேன். I vector plus 2j vector plus 2k vector. Okay, again I'll repeat the question since this is the today's first problem. சொல்லுங்கப்பா, somebody asking question, right? You want me to repeat again? Sir, yes, sir. Yes, sir. Find the parametric form of vector equation and Cartesian equations of a straight line passing through 5,2,8 and is perpendicular to the straight lines. R vector is equals to I vector plus j vector minus k vector plus s into 2i minus 2j plus k vector, and R vector is equals to 2i minus j plus t into Sir? I vector. சொல்லுமா. Sir, in the question wrong, sir. -3 இல்ல sir. -3k sir. -3k vector. -3k, sir. Right. Okay, change பண்ணுங்க, no problem. So பாருங்க தம்பி, இந்த -3k வந்து நம்ம ஒண்ணும் அதனால நம்மளுக்கு எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போறது இல்லை. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த 2 lines are perpendicular to the straight lines. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், இந்த பெர்பெண்டிகுலரை பேரலா மாத்தணும். ஏன்னா கொஸ்டின்ல அப்படிதான் இருக்கு. ஃபார்முலா என்ன இருக்கு, in a straight line passing through one point and parallel to a vector. அப்போ these two are perpendicular to the lines. அப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டரையும் வச்சு நான் parallel vector ஃபார்ம் பண்ணலாம். அப்ப என்ன தெரியுமா சொன்னாரு, வெக்டர் நார்மல் டு த லைன், வெக்டர் நார்மல் டு த லைன். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ரெண்டு வெக்டரை வச்சு parallel vector கண்டுபிடிக்க போறேன். I am going to find out the parallel vector.
So I am going to find out the parallel vector. Parallel vector na இது ரெண்டுத்தையும் cross product. நீங்க இதை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா I can take இது ஒரு இந்த இதுக்கு பக்கத்துல இதுக்கு வேல்யூவே கிடையாது, எடுக்கவே மாட்டோம் நம்ம. அந்த ரெண்டு ஸ்கேலார் பக்கத்துல இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ரெண்டு வெக்டார் தான் எடுப்போம். I can take this as ஒன்ன வந்து என்ன பண்ணலாம்னா b வெக்டார் எடுப்போம், இன்னொன்னு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா d வெக்டார் எடுத்துங்க. அப்போ 2i வெக்டார் minus 2j வெக்டார் if perpendicular கொடுத்தானா we have to convert into the parallel vector. So actually இப்போ ஒரு straight line ஒரு parallel vector கொடுத்தானா what is the formula? What is the formula? என்ன சொல்றீங்க? r vector equals to a vector plus t into some vector v vector னு வெச்சீங்க அத. அப்போ now I am just taking this parallel vector as v vector. v vector na b vector cross d vector. You can write that using the vector product out to find out ன்னு தெரியும். 2 minus 2 1 1 2 2. So simplifying using the determinant method I can write this as I can get the answer is which is equals to minus 6i vector minus 3j vector. இது ரெண்டும் மாறினாலும் தப்பு இல்லை தம்பி, அதனால தான் நான் மைனஸும் பிளஸ் ஒன் போட்டு விட்டேன். அதனால எந்த சேஞ்சஸும் வராது. minus 3j plus 6k vector. Now parametric form of vector equation. Parametric form of vector equation. Formula என்னது? r vector equals to a vector into s into v vector. V vector is parallel vector, a vector is a point. I can write a vector as 5i vector plus 2j vector plus 8k vector. Now your r vector is equals to a vector plus what is a vector? 5i vector plus 2j vector plus 8k vector plus s into v vector. What is v vector? We have found out the v vector, that is called minus 6i minus 3j plus 6k vector. இது வந்து vector equation. Now I want to find out the Cartesian equation. ஒரு plane ஒரு parallel vector ஒரு point. அப்போ what is the formula? x minus x1 by l or a தான் நம்ம எடுத்துப்போம் இல்லையா, equals to a, y minus y1 by b, z minus z1 by c. This are called as another direction ratios. எது direction ratios இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா, இதுதான் direction minus 6 minus 3 plus 6. And the point is what? x1 y1 z1. You can write this as x minus x1 divided by a. Your a value is equals to minus 6. x1 உடைய வேல்யூ கூட போட்டுக்கலாம் 5. y minus y1 which is equals to point முதல்ல கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த point b is equals to minus 3. z minus z1 which is equals to 8. The direction ratios of the second, the parallel vector உடைய drs of parallel vector, drs of b vector. So அதுதான் எடுக்கணும். அப்போ which is equals to 6. சரிங்களா? We'll get the equation is x minus 5 divided by minus 6, y minus 2 by minus 3, z minus 8 by, இதை சிம்பிளிஃபையும் பண்ணலாம், அப்படியே விட்டுட்டாலும் சரி. எப்படின்னா minus 3ல டிவைட் பண்ணா இது 2, minus 3ல டிவைட் பண்ணா 1, minus 3ல டிவைட் பண்ணா minus 2. இது அப்படியே விட்டாலும் இல்லை, தப்பு இல்லை. Will get 3 marks for this. Any doubt? Whenever it is given that it passes through the point and perpendicular to the two straight lines, you have to convert to the parallel vector. அதுக்கு என்ன தெரியுமா? Normal vector to the line, vector normal to the line. That is nothing but parallel to the line. That is called parallel vector. I can take this as b vector. Suppose from the first line, I can take this as b vector and take this as r vector. Now you find out the cross vector of b vector cross d vector. That is called parallel vector. நல்லா கவனிச்சுங்க. Perpendicular இருந்தா you have to convert. If the two straight lines which are perpendicular, let us convert into the normal to the line. Normal to the line means parallel to the line. அப்ப parallel vector கண்டுபிடிச்ச பிறகுதான் நீ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும். Please take note.
Next one. It's an important 5-mark question for your 12th standard board examination. Right, please take down. Show that the lines or vector is equals to, show that the lines or vector is equals to 6i vector plus j vector plus 2k vector plus s into I vector plus 2j vector minus 3k vector and or vector is equals to 3i vector plus 2j vector minus 2k vector plus t into 2i vector plus 4j vector minus 5k vector, or skew lines and hence find the shortest distance between them. Again, I'll repeat the question. Show that the lines or vector equals to 6i plus j plus 2k, I plus 2j minus 3k, 3i plus 2j minus 2k, plus 2t into 2i plus 4j minus 5k, or skew lines, and find the shortest distance between them. பாருங்க, actually shortest distance உடைய ஃபார்முலா யாரனா சொல்லுவீங்களா? சந்தோஷமா இருக்கும் எனக்கு சொன்னீங்கன்னா. shortest distance for a skew line, modulus of c vector minus a vector dot b vector cross d vector, okay, divided by modulus of b cross b vector plus t, where b cross d modulus is not equal to 0. Now what I have to do is, the மேல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர்ல, அது 0வா வரக்கூடாது. அது வந்துச்சுன்னா they are called as parallel lines. If it is not equal to 0, then we can confirm that they are skew lines. அப்ப என்ன பண்ண போறோம்? First of all, you take this as a vector. Your a vector equal to 6i plus j plus 2k vector. Your b vector is I vector plus 2j vector minus 3k vector. Your c vector is equals to 3i vector plus 2j vector minus 2k vector. Your d vector is equals to 2i vector plus 4j vector minus 5k vector. Okay, these are the vectors I have taken. Your a vector, b vector, c vector and d vector. Okay, now what I have to find is, listen carefully. First thing, c vector minus a vector, which means that you have to subtract this 3 minus 6i vector. So what is 3 minus 6i vector? We'll get minus 3i vector my plus j vector minus 4k vector. Next, you find out b vector cross d vector, which is ijk 1 2 minus 3 2 4 minus 5. So I vector into this row, this column cancel. We'll get minus 10 plus 7, sorry, plus 12, minus 10 plus 12, minus j vector into this row, this column cancel, minus 5 plus 6, plus k vector into this row, this column cancel, 4 minus 4. Okay, which is equals to minus 2i vector. I'll get minus 2i vector. Plus 2i, sir. Plus 2i vector. And then 6 minus j vector. It is 0 ஆயிடும். இதுதான் வந்து உன்னுடைய b vector cross d vector. Now, if you want, immediately you find out the modulus of b cross c, which is equals to 4 plus 1, which is equals to root 5. Now, I have to find out c vector minus a vector dot b cross d. Your c vector minus b vector is 3i plus j minus 4k vector dot b cross d. Your b cross d is equals to 2i minus j. Find out the dot product, minus 3 into 2 minus 6. 1 into minus 1 minus 1. K illa appo 0, which is equals to minus 7. Therefore, not equal to 0. Therefore, na solana. Therefore, the given lines are skew lines. Given lines are skew lines. Otherwise, they are not parallel. The given lines are skew lines.
Therefore, I can say they are not parallel. Please listen carefully. Okay. Now, please, I want everyone to listen. Find out the shortest distance. We know everything. Easier shortest distance formula. Let me apply. The determinant of, modulus of C minus cross A minus 7 divided by modulus of B cross D, which is equals to root 5. Mod of minus 7 is 7. This is equals to root 5. Please take down quickly. சீக்கிரம் எழுதிங்க, அடுத்த சம் போடலாம். Please take down the next one. Okay, finished. If the two lines, see, if the two lines, பாருங்க இது வந்து இதுல போட்டீங்க இல்லையா, what we have taken this in vector form. Now let us find out this in Cartesian formula எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்க. ரொம்ப ஈஸி Cartesian, அதுக்காக தான் ரெண்டு டைப் சொல்லி தரேன். If the two lines x minus 1 by 2 is equals to y plus 1 by 3 is equals to z minus 1 by 4 and x minus 3 by 1 is equals to y minus m by 2 is equals to z. Intersect at a point. Find the value of m. என்ன சொல்றாங்கன்னா, these two lines are intersects. பாருங்க, யூசுவலா சொன்ன intersect சொன்னா modulus of c minus a dot b cross d equal to 0. இது கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அப்ப இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் x1 y1, சரிங்களா, x1 y1 z1. You can take this as 1 minus 1 plus 1, and the second point you can take this as x2 y2 z2. We can call it as 3 m z இல்லையா, z எப்படி தெரியுமா போனோம், minus 0 divided by 1. You have to write in the form of z minus z1 by bsc. அப்போ we can write this as 0. அடுத்தது இந்த கீழ இருக்கு பாத்தீங்களா, இத a1 சொல்லலாம், இத b1 சொல்லலாம், இத c1, இது a2 b2 c2. We can write this as a1 b1 c1.
which is equals to 2 comma 3 comma 4. A2 comma B2 comma C2, we can write this as 1 comma 2 comma 1. So these are the values we have find out. உடனே என்ன சொல்லணும்னா determinant methodல நம்ம போட போறோம் in Cartesian form. The Cartesian equation, the condition for in Cartesian equation, condition for another parallel or intersecting lines, condition for intersecting lines. So now we can write this as x minus x1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1, b1, c1, a2, b2, c2, which is equal to 0. That's the condition. This is the condition for intersecting line in Cartesian form. If you want to find out vector equation form, c minus a dot b cross d equal to 0. Because the straight lines are given in Cartesian form, so that I have taken ரெண்டு ஃபார்மும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த சம்மே நான் போட்டேன். அப்ப now you just apply x2 minus x1. இல்ல தூருக்கு பாருங்க 3 minus 1 which is equals to 2 minus 1 x2 minus x1 இதுதான் 0 ன்னு சொல்லணும், which is equals to, okay, condition for this one is equal to 0. Now consider this thing. We have x2 minus x1 is 3 minus 2. So 3 minus 1, 2. M minus of minus 1, M plus 1. 0 minus 1, minus 1. A1, B1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. This is equal to 0. Using the determinant, expanding the determinant using row 1. You know, determinant first row, 2 into this row, this column cancel. 3 minus 8. Minus of M plus 1 into this row, this column cancel. 2 minus 4. Minus 1 into this row, this column cancel. 4 minus 3, which is equal to 0. Now 3 minus 8, which is equal to minus 5. Minus 5 into 2, minus 10. 2 minus 4, minus 2. Correct? 2 minus 4 is minus 2. Minus or minus plus 2 into M, 2M. அடுத்து minus 2 into minus. Minus into minus, minus 1. இது வேல்யூ minus 2 பா. Minus or minus plus. Minus or minus plus ஆயிடும். அப்புறம் மறுபடியும் மைனஸ், அப்போ which is equals to minus 2m minus ஆயிடும். minus 2 minus plus minus ஆயிடும். அப்போ we can write this as minus 2. கரெக்ட்டுங்களா? plus 2 தானே சார் வரும்? plus 2, right? Sorry, plus 2. So we'll get plus 2. Minus 4 minus 3, 1. 1 into minus 1, which is equal to 0. We can write 2m minus 1 minus 10 minus 11. Minus 11 plus 2 minus 9 equal to 0. 2m is equals to 9. M is equals to 9 by 2. That is the answer. Your m value is equals to 9 by 2. Take down. Next, இதே மாதிரி ஒரு டைப்ல போடுறேன். கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் 5 மார்க் ப்ராப்ளம். இது 3 மார்க்ஸ்ல வரும். போன வாட்டி முன்னாடி போட்ட சம் 5 மார்க்ஸ்ல வரும். Now again one more 5 mark question. One more 5 mark question. Show that the lines x minus 3 by 3. Show that the lines x minus 3 by 3 is equals to y minus 3 divided by minus 1 is equals to, sorry, not equal to, comma, z minus 1 equal to 0. And x minus 6 by 2 is equals to z minus 1 by 3, comma, y minus 2 equal to 0. Y minus 2 equal to 0. Intersect. Also find the point of intersection. Very superstar problem. We can write this as
திஸ் இஸ் கால்ட் அ frequently asked question. பரீட்சைக்கு கண்டிப்பாக வரக்கூடிய ப்ராப்ளம், குறிப்பாத்து படிக்கக்கூட ப்ராப்ளம். கேபிபி கண்டிப்பா நீங்க படிக்கும் பொழுது இதெல்லாம் குறிப்பாத்து படிங்க. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டா, whether it is intersecting or not கண்டுபிடி. செகண்ட் என்ன சொல்லிட்டா, find the point of intersection. சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, இது இன்டர்செக்டிங்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ரைட்? So we are going to find out the intersection of the line. ரைட்டா? இப்ப நான் முதல்ல பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறீங்க, இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு ஒரு தர சொல்லித்தரேன். பாருங்க, கொடுத்துட்டேன். இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா, ஈக்குவேஷனை கரெக்டா ஃபார்ம் பண்ணிடணும். ஒன்னு என்ன சொல்லிட்டா, z minus 1 equal to 0. கரெக்டா? அடுத்தது என்ன பண்ணிருக்கிறான், ஒன்னு இந்த செகண்ட் இதுல y minus 2 equal to 0. சரிங்களா? z minus 1 equal to 0. அப்போ z minus 1 equal to 0 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், இதை you can write this as z minus 1. You can write in the equation x minus 3 divided by 3 equals to y minus 3 divided by minus 1 equal to z minus 1 divided by 1. Z minus 1 divided by 1. Okay, sorry, 1 கிடையாது. You have to put 0. ஏன்னா that value is equal to 0 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? z minus 1 equal to 0னால இந்த இடத்துல 0 வரணும். எதுவுமே கொடுக்கல, வெறும் ஈக்குவல் டு z minus 1 கொடுத்திருந்தாதான் நீங்க டினாமினேட்டர்ல 1 போடணும். இங்க அப்படி கிடையாது. z minus 1 equal to 0. So இந்த ஈக்குவேஷன் இப்போ நீங்க இதை சொல்லுங்க போன செகண்ட், x minus 6 by 2 equal to z minus 1 by 3 equals to y minus 2 by 0. சரிங்களா? அப்போ மூணாவது பாருங்க, எப்பொழுதுமே the third direction ratios of the two lines are 0. a1 b1 c1, a2 b2 c2. அதுல c1 c2 0வா இருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், first of all I have to find out whether this is a intersecting plane or not. intersecting ஆகுதா இல்லையான்னு. அப்போ let us consider this is equals to lambda, this is equals to mu. the point of intersection கண்டுபிடிக்கணும். முதல்ல இடத்துலயுமே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். the point of intersection for the first line, this is called line 1, this is called line 2. அப்போ point of intersection of line 1, I can take this as lambda இல்லையா, cross பண்ணி x உடைய value 3 into lambda, 3 lambda minus 3 becomes plus 3 minus lambda plus 3, 0 ஆயிடுது இல்லையா, வெறும் இது மட்டும் போகணும். that is becomes which is equals to 1. z value becomes 1. Similarly, point of intersection of line 2, we can write x value 2 into mu, 2 mu, bring this minus 6 plus 6, 3 into mu, 3 mu, minus 1 அப்படிங்க போனா plus 1, அடுத்து 0 plus only will get 2 values. சரிங்களா? mu is equals to y minus 2 தவறுதலா போட்டுங்க, ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் நடந்துச்சு. y இல்ல, y தானே செகண்ட்ல வரணும், மாத்தி போட்டோம். y minus 2 இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து செகண்ட் போட்டுங்க, அதுதான் செகண்ட். y minus 2 by 0 equal to z minus 1 by 3. அப்போ பாயிண்ட் மாறிடும், நான் தவறா போட்டேன், சாரி, mu, apologize. அப்போ mu into 0 0, y தான் 2 இருக்கும், இது வந்து 3 mu plus 1. சரிங்களா? இப்போ இப்படி போட்டாச்சுமா. இப்போ ஈஸியா இதோட பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இந்த செட்லயே நான் சொல்லிடுவேன். ஆனா என்ன கேட்டிருக்காங்க, இது இன்டர்செக்டிங்கா இல்லையான்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் பாருங்க. இங்க minus lambda plus 3 is a y coordinate. Here 2 is the y coordinate. We can compare both because both are point of intersection. This is from line 1, this is from line 2. So you can compare the x to y z coordinate. Your y coordinate is 2, therefore minus lambda plus 3 equal to 2. Similarly, the z coordinate here is 1. Here the z coordinate is 3 plus 1. எத்தனை பேருக்கு இது புரியல? ப்ளீஸ் கேட்கலாம், மறுபடியும் நான் சொல்லி தரேன். How many of you can understand or not? புரியுதுங்களா? I am just comparing. இன்னொரு முறை சொல்றேன்ப்பா, கவனிங்க. 2 லைன்ஸ் போட்டுருக்காங்க. இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலா ஒரே மாதிரி கொடுப்பாங்க, ஈக்குவல் டு y minus y1 by b1, z minus z1 by c1 கொடுத்துருவாங்க. இங்க அப்படி கொடுக்கல, z minus 1 equal to 0. அப்ப இந்த லைன் எப்படி எழுதலாம்னா, z minus 1 equal to 0னால அந்த லைனை எழுதும் போது z minus 1 by 0. அதே போல y minus 2 equal to 0னால y minus 2 by 0. இப்போ ரெண்டுமே அந்த ஜெனரல் ஃபார்முக்கு வந்துருச்சு. x minus x1 by a1,
y minus y1 by b1 z minus z1 by c1 அந்த ஃபார்மட்டுக்கு நம்ம வந்தாச்சு. சார் இன்ஃபினிட்டியா மாறிடுறதா சார்? சார் எதுப்பா? இன்ஃபினிட்டியா மாறிடுறதா? ஜீரோவால டிவைட் பண்ணா? அப்பா இன்ஃபினிட்டிலாம் தேவையில்லப்பா. நான் என்ன கேட்கறேன்னா இந்த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். அது y minus 2 equal to 0னா அதோட அர்த்தம் டைரக்ஷன் ரேஷியோட வேல்யூ 0. ஒண்ணுமே கொடுக்கல. இது ஈக்குவல் டு y minus 2ன்னு கொடுத்தானா அப்ப அதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோ இஸ் 1. இங்க 0ன்னு கொடுத்ததுனால அந்த டைரக்ஷன் ரேஷியோ 0வை கன்வெர்ட் பண்ணும். இன்ஃபினிட்டிலாம் ஆகாது. அதனுடைய வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் தான் அதனுடைய வேல்யூ. சப்போஸ் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் 2i வெக்டர் பிளஸ் 3j வெக்டர்னா அப்ப k இல்லைன்னு அர்த்தம். அதுதான் மீனிங். புரியுதுங்களா? அது இன்ஃபினிட்டிலாம் ஆகாது. அது ஈக்குவேஷன், ஃபார்முலா, ஜெனரல் ஃபார்ம். சரிங்களா? அதுல வந்து இன்ஃபினிட்டிலாம் போகாது. வேல்யூஸ் கிடையாது அது. நவ லெட் அஸ் டேக் இதனுடைய வேல்யூவை பாருங்க. இப்போ என்ன பண்றேன்? பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இதை லாம்டான்னு சொல்லிட்டேன். இதை மியூ. எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் போத் த லைன்ஸுக்கு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். இதுல எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது 3 லாம்டா பிளஸ் 3, ஒய் கண்டுபிடிக்கும் போது மைனஸ் லாம்டா பிளஸ் 3, ஜெட் கண்டுபிடிக்கும் போது 0 பிளஸ் 1 1. நவ் ஐ கம்பேர் மைனஸ் லாம்டா பிளஸ் 3 ஈக்குவல் டு 2. அடுத்தது 3 மியூ பிளஸ் 1 ஈக்குவல்ஸ் டு 1. minus lambda equals to 2 minus 3 minus 1. From this we'll get lambda equals to 1. அதே போல இங்க 1 1 கேன்சல் ஆயிடும். 3 mu equal to 0. mu உடைய வேல்யூ 0. சோ கண்டுபிடிச்சாச்சு. ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்னு எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி இல்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. Let us take this as P point. This as Q point. Whatever you like you can substitute. நான் lambda உடைய வேல்யூ எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல எடுத்து போடுங்க. அப்போ your point of intersection that is anything either P or Q. Your P value lambda 3 into lambda 3, 3 plus 3 6, minus 1 plus 3 which is equals to 2. Already 1 is there, 6. ஒருவேளை நீங்க இதை திரும்பி போன வச்சீங்க, எல்லாத்துமே 0 போடுங்க. 2 into 0 0 வெறும் 6 தான். Already 2 is there, 0 plus 1. பாருங்க வந்துருச்சா? எந்த பாயிண்ட்ல கட்டாலும் will get the same result. இது point of intersection. Now we have to find out whether it is a coplanar. Coplanarனா என்னன்னா we have to show that x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1, b1, c1, a2, b2, c2 equal to 0 னு ப்ரூவ் பண்ணணும். நமக்கு தெரியும் இதுதான் x1 y1 z1. 3 3 3 1 x1, 6 2 1 x2, y2. அப்போ இங்கோட எடுத்து போடுங்க. x1, y1, z1. I can write this as 3 3 1 x2, y2, z2. 6 2 1 மேல இருக்கு பாத்தீங்களா? அதான் பாயிண்ட்ஸ். இப்போ நீங்க இதை பண்ணுங்கன்னா which is equals to x2 minus x1, 6 minus 3 3, 2 minus 3 minus 1 which is equal to 0, a1 b1 the direction ratios 3 minus 1 0. அடுத்தது 2 0 3. பாருங்க இதை நீங்க வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. using the properties of the determinants. The properties of the determinant says that first row and second row are identical, therefore the value becomes 0. Hence we can say this, the lines are intersecting lines. They are intersecting lines. Please take note. 5 marks question. இன்னொரு ப்ராப்ளம் போட்டா நீங்க ரொம்ப ஃபெமிலியரைஸ் ஆயிடுவீங்க. அதனால அந்த ப்ராப்ளம் போடுறேன். இப்படியும் சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸை ஜெனரல் ஃபார்ம் கொண்டு வரணும். ஜெனரல் ஃபார்ம்னா கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல x minus x1 by a1, y minus y1 by b1 equal to z minus z1 by c1. அதுதான் ஜெனரல் ஃபார்ம். ரைட்டுங்களா? அதே போல வெக்டர் ஃபார்ம்ல சொல்லும்போது r vector equals to a vector plus some scalar into b vector. அப்படி போடுவோம். சரிங்களா? ரைட். Now show that the straight lines now the next one, the next problem, show that the straight lines
show that the straight lines x plus 1 is equals to 2y equals to minus 12 is it? Minus 12 is it? And x is equals to y plus 2. X is equals to y plus 2 is equals to 6 is it minus 6. 6 is it minus 6. Or skew. Or skew. And hence find the or skew. And hence find the shortest distance between them. And hence find the shortest distance between them. Show that the straight lines x plus 1 equals to 2y equals to minus 2z and x is equals to y plus 2 equals to 6z minus 6 are skew, and hence find the shortest distance between them. Okay, now listen carefully. இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஸ்கியூ லைன்ஸுக்கு கண்டிஷன் தெரியும். என்ன சி வெக்டார் அதான் x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 இப்போ போட்டல நாட் ஈக்குவல் டு 0 இருக்கணும். இருந்தாதான் அது பேர் ஸ்கியூ லைன்ஸ். இல்லைன்னா அது பேர் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ்னு சொல்லிடலாம். அப்போ அது பேர் பேரலல் லைன்ஸ்னு சொல்லணும். அப்போ பேரலல் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது யூஸ் என்ன பண்ணிடலாம், அந்த ஃபார்முலா ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரலல் லைன்ஸ் ஃபார்முலா போடுவோம். வெறும் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர். இப்போ பாருங்க எக்ஸ் பிளஸ் 1 இருக்கு இல்லையா, இது எப்படி போடலாம்னா இங்க எல்லாம் 2 இருக்கு, இங்க பாருங்க இங்க 12 இருக்கு, மைனஸ் 12 இருக்கு. எனக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இசட் எக்ஸ் தான் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கவே கூடாது. இது அதிகபட்சமா இருக்கிறது மைனஸ் 12. அப்ப என்ன பண்றேன், எவ்ரி திங் இஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் 12. எக்ஸ் பிளஸ் 1 டிவைடட் பை மைனஸ் 12, 2y டிவைடட் பை மைனஸ் 12, z டிவைடட் பை அவ்வளவுதான், வெறும் 1 தான். ஏன்னா மைனஸ் 12 டிவைட் பண்றீங்களா, அப்போ வில் கெட் 1. அப்போ இது 2 வந்து இதுல மைனஸ் 6 டைம்ஸ் போகும். இது ஒன்றும் மாற்ற முடியாது. அப்போ ஐ கேன் ரைட் திஸ் அஸ் எக்ஸ் பிளஸ் 1 டிவைடட் பை மைனஸ் 12. I can write this as x plus 1 divided by minus 12, y divided by minus 6, z divided by 1. இங்க இல்லனால இது பேர் 0, z minus 0. அப்போ பாயிண்ட்ஸ்ல எப்படி ஆயிடும், 1 0 0 0. அடுத்தது இங்க இப்போ எதுல டிவைட் பண்ணலாம், நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எதால டிவைட் பண்ணலாம்? இப்போ இது எப்படி போனாலும் x equals to y plus 2, 6 காமனா எடுத்தா z minus 1. இப்போ z க்கு முன்னாடி இங்க 6 இருக்கா, throughout dividing by 6. அப்போ என்ன x by 6, அதாவது x minus 0 by 6, y plus 2 divided by 6, z ஆல டிவைட் பண்ணா எதுவும் வராது, அதனால 1. அப்போ இங்க a1 b1 சரி a2 b2 c2 பாருங்க 6, 1. அப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல எடுத்து எழுதலாமா, ஏன்னா கண்டிஷன் ஃபார் ஸ்கியூ லைன்ஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து you just take x1, y1, z1, that is called minus 1, 0, 0. Next one x2, y2, z2. In the second line you can take this as 0, minus 2, plus 1. அடுத்து a1, b1, c1, the direction ratios minus 12, minus 6, 1. அடுத்தது a2, b2, c2, which is equal to 6, 0, 1. Now you just condition for skew lines or intersecting lines. Skew lines தான் கேட்டிருக்காங்க, prove that. அதனால skew lines என்ன இருக்குன்னா condition x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 not equal to 0. Just you find this, which is equals to x2 minus x1, 0 of minus 1 plus, minus 2 minus 0 minus 2, 1 minus 0, which is equals to 1. Next one a1 b1 c1, minus 12, minus 6, 1, yeah, which is equals to 1, 6 0 1. Okay, 6 0 1, 6 0 1. So now I can get C, which is equals to 1 minus 2 1, minus 12 minus 6 1, 6 0 1. Now you can just find out this. We'll get 1 into minus 6 minus 0 plus 2 into this row, this column cancel, minus 12 minus 6. Next to plus 1, sorry, minus plus 1 now. Plus 1 into this row, this 0,
plus 36. So Sir, simplifying this. 661, sir. Last row. So, sorry. 661. Thank you. 661 இல்லையா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து -6. ஃபர்ஸ்ட் ரோ எடுத்தோம் இல்லையா? இது வந்து -6 தான் வரும், நாட் 0. அதுக்கடுத்து செகண்ட் ரோல வந்து -12 -6. ஓகே. தேர்ட் வந்து -12 6 ஆர் இல்ல 72 0 வராது. வில் கெட் பிளஸ் -72 பிளஸ் 36. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் த ஆன்சர் இஸ் எவ்வளவு வரும்? which is equals to we get -84 வரும். எல்லாமே மைனஸ்ல இருக்கு. -84 which is not equal to 0, which is not equal to, therefore என்ன சொல்லலாம், the lines are skew lines. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மெத்தட் என்னன்னா, ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருக்கிறேன், c வெக்டார் மைனஸ் a வெக்டார் டாட் b கிராஸ் d டிவைடட் பை மாடுலஸ் ஆஃப் b கிராஸ் d. Now இதுதான் a வெக்டார் b வெக்டார், இதுதான் a வெக்டார் இல்ல, இது b வெக்டார், இது c வெக்டார், சாரி இது c வெக்டார், இது b வெக்டார், இது d வெக்டார். அப்ப now you find out b வெக்டார் கிராஸ் d வெக்டார். b வெக்டார் கிராஸ் d வெக்டார்னா இதுதான் I j k -12 -6 1 -6 6 1. இப்போ இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க, அதேதான் I வெக்டார் இன்டு -6 -7 -12. இதேதான் ஒரு I வெக்டார் தான் முன்னாடி வரும், ஒண்ணுக்கு பதிலா -12 I வெக்டார். அதேதான் -12 -6 -18, நீங்க 2க்கு பதிலா j வரும், -18 j வெக்டார். அதே போல நெக்ஸ்ட் -72 + 36 -36 -36. இது வந்து 1 இருக்கு, அங்க k வெக்டார். அப்போ -36 k வெக்டார். This is called b வெக்டார் cross d வெக்டார். I want to find out modulus of b vector cross c vector. I want to find out the modulus of b vector cross b vector, which is equals to b vector cross d vector modulus square root of 144. இல்லைன்னா இதை கூட காமனா நீங்க எடுத்துக்கலாம். சார் அது +18j வராதா சார்? நம்ம -12i +18j வராதா சார்? தேங்க்யூ தம்பி. இப்போ now I can take இதுல -6 கூட காமனா எடுத்துக்கலாம், இல்ல 6 காமனா எடுத்துங்க. -2i வெக்டார் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக +3j வெக்டார் -6k வெக்டார். இப்போ எனக்கு தேவை b வெக்டர் cross d வெக்டர் மாடுலஸ் 6 into square root of 2 square 4 3 square 9 6 square 36. அப்போ நீங்க போட்டீங்கன்னா 49. Square root of 49 is 7. We'll get 6 into 7 equals to 42. ஃபார்முலால டினாமினேட்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்ல. இப்போ b cross d தெரியும், c minus a டாட் b cross d நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். c minus a னா இதுல இருந்து இது 0 ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாதிரி இல்ல. c minus a 0 minus 1 1. We can write this as I vector. -2 minus 0 -2 I vector. 1 minus 0 plus k vector j vector dot b cross d. So idan b cross d -12i plus 18j minus 36k, which is equals to -12 minus 36. Correct? -12 minus 36 minus 36, which is equals to -84, not equal to 0. இதை வச்சு கூட போடலாம். நான் உங்களுக்கு கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம் தெரியணுன்றதுக்காக இன்னொரு முறை உங்களை கம்பேரிஸ் பண்ணேன். இது வேண்டாம் அப்படின்னா டைரக்டா இதை பாருங்க, இது நாட் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வந்தாலே சரிங்களா, உடனே நம்ம என்ன சொல்லிடலாம், அதனுடைய வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு -84 இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. அதனுடைய வேல்யூ வந்தாலே இமிடியேட்ல என்ன சொல்லிடலாம், நம்மளுடைய வேல்யூவை இதே தான் நீங்க எடுத்து போடணும். ஒருவேளை நீங்க இதை போன கூட அவசியம் இல்லை தம்பி, இதனுடைய வேல்யூ தான் c வெக்டார் minus a வெக்டார் b வெக்டார் cross c வெக்டார். அப்போ -84 கண்டுபிடிச்சாச்சா. You just find out the shortest distance. Mod of -84 divided by mod of b cross d, which is equals to 42. About 84 by 42. The answer is 2. Please take note. The answer is 2. The next problem.
Find the next problem. Find the parametric form of the next one. Find the parametric form of the next problem. Find the parametric form of vector equation of the straight line. Vector equation of the straight line passing through -1, 2, 1. Find the parametric form of vector equation of the straight line passing through -1, 2, 1 and parallel to the straight line lines. R vector is equals to 2i vector plus 3j vector minus k vector plus some scalar s into I vector minus 2j vector plus k vector. Okay, wow? Please listen carefully. And hence find the shortest distance between the lines. Once again, I'll repeat the question. Find the parametric form of vector equation of the straight line passing through -1, 2, 1 and parallel to the straight line R vector equals to 2i plus 3j minus k vector plus t into I minus 2j plus k vector, and hence find the shortest distance between them. Okay, please listen carefully. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது. இப்போ என்ன கொடுத்தா ஒரு பாயிண்ட் ஒரு வெக்டர் கொடுத்துதான். அந்த வெக்டர் என்ன parallel to the straight line. அப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த வெக்டர் தான் parallel line. அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கும் இப்போ கொடுத்துக்கிற ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நான் இப்போ இதனுடைய parametric ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கலாம். புரியுதுங்களா? இதுதான் உன்னுடைய ஏ வெக்டார். ஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு -i பிளஸ் 2j பிளஸ் k வெக்டார். இது உன்னுடைய பி வெக்டார், parallel வெக்டார். இதெல்லாம் கவலையப்படக்கூடாது. அந்த எஸ் ஸ்கேலார் பக்கத்துல என்ன இருக்கோ அதான் parallel வெக்டார். நாங்க அதுதான் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஷியேட் parallel வெக்டர்னும் போது யூவின்னு கொடுத்துருவோம். பட் உன்னுடைய சிஸ்டம்ல உன்னுடைய சிலபஸ்ல அப்படி கொடுத்ததுனால நான் பி வெக்டர்னு எடுக்கிறேன். அப்போ parametric form of vector equation ஆனா r vector equals to a vector plus t into b vector. அதுதான் ஃபார்முலா. அப்போ now I can write this as your r vector equals to -i plus 2j plus k plus some scalar t into b vector I minus 2j plus k vector. சரிங்களா? இப்போ இந்த ரெண்டு லைனை பாருங்க. லைன் நம்பர் 1 பாருங்க, லைன் நம்பர் 2 பாருங்க. வெக்டர் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுத்துலயும் ஸ்கேலார் பக்கத்துல பாருங்க ஒரே மாதிரி வெக்டர் இருக்கா. I minus 2j plus k. Here is also I minus 2j plus k. Both the vectors are parallel. புரியுதுங்களா? இப்போ ரெண்டும் பேரலலா இருந்தா அதனுடைய டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடி. நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். வெக்டர் ஈக்குவேஷன் parallel to the line is called r vector equals to -i plus 2j plus k plus t into I vector minus 2j plus k vector. Now, what is the formula for finding the distance between the parallel lines? Shortest distance between the parallel lines. C vector minus A vector cross B vector. D vector divided by modulus of B vector, where modulus of B vector equal to not equal to 0. இப்போ இதுல இருந்து A vector B vector எடுக்கணும். A vectorனா கொடுத்துக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அதான் A vector. இல்ல இது கூட எடுத்துக்கலாம். A vector மைனஸ் இதை விட்டுருங்க, இதை கூட எடுத்துக்கலாம். ரைட், நான் ஏற்கனவே A vector அதே எடுத்ததுனால அது எது வேணா எடுக்கலாம், தப்பு இல்லை. A vector is equals to -1 plus 2j. செகண்ட் C vector இதுல இருந்து எடுக்கிற செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து 2i plus 3j minus k. And B vector ரெண்டுமே parallel இருக்குல்ல, இந்த வெக்டர் தான் I minus 2j plus k. Now modulus of B vector அதுக்கு என்னன்னா square root of 1 plus 4 plus 1 which is equals to √6. Next you find out C vector minus A vector. Our C vector minus A vector means 2 minus or minus plus, that is called 3i. 3 minus 2 which is equals to J vector minus k minus 2k vector. Now I want to find out C vector minus A vector dot B, cross B vector. Appo 1 I j k C vector 3 1 minus 2 will get 3 1 minus 2, and the next one what will get? B vector 1 minus 2 1. Now you just expand
this row, this column cancel. 1 minus 3 into plus 6 item, மறுபடியும் minus வரும், minus 6. Minus j vector into this row, this column cancel item, 3 plus 3. Plus k vector into this row, this column cancel, minus 6 minus 1. சரிங்களா? Which is equals to minus 5i vector, minus 6j vector, minus 7k vector. Correct? We'll get minus 5i vector, minus 6j vector, தப்பா போட்டோம். So 1 minus 4 தானே சார்? எதுப்பா? இது minus 2. இது தப்பா போட்டோம், அதான் சொல்றேன். minus 1, 1, minus 4 தான் வரும். அடுத்து j அதே போல, j ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வரும். j வந்து அதே போல. நெக்ஸ்ட் minus 3 plus 2 வரும். சரிங்களா? அப்போ therefore we have minus 3i vector, minus 5j vector, minus 7k vector. Now c minus a cross b. Yeah, c vector minus a cross b vector, that is equals அதனுடைய magnitude வேணும். Minus of b cross c. Root of minus 3 square 9, 5 square 25 plus 49, which is equals to எவ்வளவு வருது? 53, 83, square root of 83. Is it right? We'll get square root of 83 and modulus of b vector equal to root 6. Therefore, the shortest distance is root 83 divided by 6. Root 6. Please take down. Okay, we'll see the next problem. Find the foot of the perpendicular. Find the foot of the perpendicular drawn from the point. Find the foot of the perpendicular. Find the foot of the perpendicular drawn from the point. Drawn from the point. Find the foot of the perpendicular drawn from the point. Drawn from the point. Drawn from the point. 5, 4, 2. 5, 4, 2. To the line x plus 1 by 2 is equals to y minus 3 divided by 2 is equals to z minus 1 divided by minus 1. Also find the equation of the perpendicular. Also find the equation of the perpendicular. சரிங்களா? கவனிக்கிறீங்களா? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். 3 மார்க்ஸ்லயும் கேட்கலாம், 5 மார்க்ஸ்லயும் கேட்கலாம், என்ட்ரன்ஸ்லயும் கேட்கலாம். ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு லிசன் கேர்ஃபுல்லி. அப்புறமா எழுதுங்க. ஐ கிவ் டைம். உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு 2 to 3 minutes தரேன். நீங்க காப்பி பண்ணிக்கலாம். யாரும் எழுத வேண்டாம். ஓகே? Do you follow my words? Yes, sir. Because this is one of the very important problems. This is the last problem in your exercise. So I can say this is a 3 marks superstar problem. PKV, FAQ, whatever you like, you can say. Right? A most expected question for 2022 which 2023 கூட வெச்சிக்கலாம். Now, இப்போ என்ன பண்ணிட்டா, ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டா, ஒரு லைன் கொடுத்துட்டா. இந்த ரெண்டு லைனும் பாருங்க, ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பெர்பெண்டிகுலர். இந்த லைன் அதுதான் क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கான். Foot of the perpendicular drawn from the point. எங்க இருந்து drawn பண்றா? P of அந்த பாயிண்ட் 5, 4, 2. இது drawn பாயிண்ட், இது எந்த லைன் மேல படுது? இந்த லைன் மேல படுது. x plus 1 divided by 2 equals to y minus 3 by 2 z minus 1 divided by minus 1.
நான் என்ன சொல்றேன், இந்த பாயிண்ட்டை எம்னு எடுக்கிறேன். M is called the foot of perpendicular. M is called the foot of perpendicular. Please யாரும் எழுத வேண்டாம். I'll give you time. கண்டிப்பா சொல்றேன், டெஃபினட்டா டைம் தரேன், யாரும் எழுதாதீங்க. கவனிச்சிங்க, foot of perpendicular. இப்போ இந்த M வந்து கண்டிப்பா நான் இருக்கும், இந்த லைன்ல தான் இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்லலாம், M lies on this point. அப்ப any point on the line, அதுதான் M. Any point on the line, என்ன லைன், x plus 1 by 2 divided by 2, x plus 1 by 2, y minus divided by 2, z minus 1 by 1 equals to lambda. அப்போ அந்த இந்த x y வேல்யூஸ் பேர் என்ன, m. அப்போ m எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க, x வேல்யூ 2 lambda minus 1, y வேல்யூ 2 lambda plus 3, z வேல்யூ minus lambda, இந்த minus 1 அப்படி அப்படின்னா plus 1. இதுதான் m உடைய வேல்யூ. 2 lambda minus 1, 2 lambda plus 3, minus lambda plus 1. So this is called m point. நல்லா கவனிச்சீங்க, முன்னாடி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, அதே போல இந்த லாம்டா உடைய வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா then it is very easy. சரிங்களா, இந்த லாம்டா உடைய வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா then it is very easy. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, இந்த pm என்ற லைனும் இங்க கீழே ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க l, இதை எல்னு வச்சுப்போம். இந்த லைனும் பெர்பெண்டிகுலர் சொல்லிட்டான், ஏன்னா அதுதான் ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர். பாத்தீங்கன்னா தெரியும், டயக்ராம்ல வரைஞ்சிருக்கேன். இந்த pm is perpendicular to l. இந்த ரெண்டு லைன்ஸ் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும்னா எனக்கு முக்கியமா அதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் தேவை. நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன், டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் pm கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்க. இது x1 y1, இது x2 y2. நான் என்ன சொன்னேன், ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்திருந்தா டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கேன் பி ரிட்டன் as x2 வெரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். I start with the straight line அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு முதல்ல சொன்ன டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ், டைரக்ஷன் கொசைன் for the explanation. அதுல டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் we have at 2 points, then we can easily find the direction ratio. That is called x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. அப்போ இதுதான் 2 lambda minus 1 minus 5. I can say this as 2 lambda minus 6. 2 lambda plus 3. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் very useful for your entrance exam. Not only JEE main, any engineering entrance examination. Very useful. பாத்துங்க, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுட்டா ஈஸி. அதே புரியுதாப்பா? Any doubts you can ask. 2 lambda plus 3 minus 4. I can write this as 2 lambda plus 3 minus 4 minus 1 minus lambda plus 1 minus 2, which is equals to minus 1. This is called direction ratios of pm. This is called direction ratios of pm. கரெக்ட்டுங்களா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட், y minus 3 by 3 by, sorry, change it, which is equals to 3. அப்ப 3 நம்ம வந்து 3 lambda வரும், இங்கே வந்து 3 lambda plus 3. சரிங்களா, we'll get 2 lambda minus 6, 3 lambda minus 1 minus lambda minus 1. அடுத்தது இதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ். அப்ப நெக்ஸ்ட் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் எல் ஆர் என்ன தெரியுங்களா, கீழே இருக்கிறத நான் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியிருக்கேன். we have done lot of problems in that, so that the direction ratios are 2, 2, minus 1. Since the line pm is perpendicular to the line L, the condition is, suppose we have A1 B1, இதுதான் A1 B1 C1, this is A2 B2 C2, then the condition for perpendicular is, what is that condition for perpendicular? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. Okay, so what I am doing here all purely textbook, ஒரு ப்ராப்ளம் கூட விடாம போட்டிருக்கேன். ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்ல இந்த எக்ஸசைஸை அவாய்ட் பண்ணவே கூடாது. There will be a 1 3 marks or 1 5 marks from this question. Point of intersection, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், I mentioned that one of the important topic in straight lines. அதனால தான் மறுபடியும் போடுறேன். இப்போ போடுங்க, 2 lambda minus 6 into 2 plus 3 lambda minus 1 into 2 minus lambda minus 1 into minus 1 equal to 0. 4 lambda minus 12, 6 lambda minus 2, minus into minus plus lambda plus 1. B2 வந்து 3 தானே சார்? B2 is 3, right? Thank you. 3 na 9 lambda minus 3. 9 lambda minus 3. Thank you. B2 is, இல்லப்பா நீ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேப்பானே, இதுதான்ப்பா B2, இதுதான் 2, 2, 1 செகண்ட் லைன் உடைய தானே, நீயே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேப்பானே, சாரிப்பா. இதுதான் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் எல் தானே எடுக்கிறேன்.
Question Sir, வந்து question 2, 3 type. right. So which is equals to 3. Apo simplify that. Now 10 plus 14, we have 14 lambda minus 15 plus 1 minus 14 equal to 0. Your lambda is equals to 1. அப்ப lambda 1 சொன்னா இந்த பாயிண்ட் m கண்டுபிடிக்கலாம். Your m is 2 lambda minus 1. 2 minus 1 1. 2 into 1 2. 2 plus 3 is 5. And minus lambda plus 1. Minus 1 plus 1 0. This is m value. Your m is 1 5 comma 0. First question find the foot of perpendicular. அதுதான் அந்த m value. Therefore your foot of perpendicular, your m is equals to 1 comma 5 comma 0. இப்போ ரெண்டாவது என்ன சொல்லிட்டேன், also find the equation of the perpendicular, the equation of pm. நல்லா கவனிச்சிங்க. P is called point, m is also point, passing through 2 points. நல்லா கவனிச்சிங்க, passing through 2 points. What is the formula? Equation of straight line passing through 2 points. Equation of straight line என்ன லைன்னா pm, அதான் length of perpendicular. அதுதான் equation of perpendicular. That is nothing but equation of perpendicular. Formula என்னது? x minus x1 divided by x2 minus x1. X minus x1 is 5. x2 minus x1, 1 minus 5, that is called minus 4. y2 minus y2, y minus y2, 4. 5 minus 4, which is equals to 1. Z minus 2 divided by 0 minus 2, that is the answer. 5 marks. Easy arthulame. Now you just take down. எப்ப எழுதிங்க? Okay, finished up. So next we will go on to the next section is called plane. Okay, so now so far we have find out the equation of straight lines and point of intersection of the straight lines. Then now we are going to discuss about the planes. First, different forms of equation of a plane. Different forms of equation of a plane. Different forms of equation of a plane. First one,
We just take down the first one. Equation of a straight line. Equation of a straight line. Equation of a straight line. Sorry, plane, not straight line. Plane. When a normal to the plane, equation of the plane, which is normal to the plane, which is normal to the plane, and the distance of the plane from the origin or given. So you just take down equation of a plane in normal form. Equation of a plane in normal form. Can anyone say normal plane and normal form? The plane which is perpendicular, normal form. So for normal form அப்படின்னு சொன்னா ஒண்ணும் கிடையாது. A straight line which is perpendicular to a plane. அதுக்கு பேர் தான் நார்மல் பேர். ஒரு லைன் பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலர். சப்போஸ் ஐ டேக் திஸ் as plane. இந்த லைன் L. இப்போ இந்த லைன் L-ம் P-யும் பெர்பெண்டிகுலர், plane P-யும் பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா then we can say this is called normal to the plane. Okay, this line is normal to the plane. அப்போ அதுக்கு என்னன்னா condition, first you take down அதுக்கு பேரு vector equation of the plane, and from the distance from the origin are given, then we can write this as vector form. First vector equation, which is equals to r vector dot d vector is equals to p. Okay, r vector dot d cap vector கூட கிடையாது, d cap னு சொல்லுவோம், unit vector distance இல்லையா, d cap can be written as d vector divided by modulus of d vector. அதுதான் unit vector normal to the plane. அதுதான் the d cap. Then the Cartesian equation is Lx plus My plus Nz equals to P. This is called vector equation of a plane in a normal form. In a normal form. Next, second, equation of a plane. Equation of a plane in perpendicular form. Equation of a plane in perpendicular form. Equation of a plane in perpendicular form. சரிங்களா? அப்போ என்னன்னா, we have to say that is equation of a plane perpendicular to a vector. Equation of a plane perpendicular to a vector and passing through a point, and passing through a given point. Passing through a given point. What is the condition? தெரியுங்களா? What is the condition? The vector equation எப்படி சொல்ல vector form. You can write this as vector form is, okay, you can write this as vector form as vector equation. You can write this as r vector dot r vector minus a vector dot n vector equal to 0. Or you can write this as r vector dot n vector minus a vector dot n vector equal to 0. This is called the Cartesian form. Oh, sorry, vector form. The Cartesian form இருக்குல்லமா, ரொம்ப 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 important. Please boys and girls listen carefully. Listen carefully. ஏன்னா நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ, Cartesian form ரெண்டுமே ரெண்டு இதுல இருக்கு. இப்போ வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ பிளேன் இன் நார்மல், இது நார்மல் ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். இப்போ பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஈக்குவேஷன் ரொம்ப முக்கியம். என்னன்னா இதுக்கு பேரு கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். a into x minus x1 b into y minus y1 plus c into z minus z1. இதுதான் ஜெனரல் ஃபார்ம் ஆஃப் அ பிளேன், ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அ பிளேன். எப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சொல்லும்போது x ஸ்கொயர் plus y ஸ்கொயர் plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 சொல்றியோ அதே போலதான் இது வந்து ax minus 1 plus by minus 1 plus cz minus z1 is equals to
the standard equation of the plane. ஓகேவா? அடுத்தது equation of a plane in intercept form. என்ன தெரியுமா? x minus x by a plus y by b plus z by c equals to 1. அடுத்து 3 பார்க்க போறீங்க. இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஸ்ட்ரைட் லைன்ல போட்டோம் இல்லையா, அதே ரிலேட்டட் வச்சுதான் ஒன்று ஒன்றா போடுறோம். 3 ஈக்குவேஷன் இருக்கு பாருங்க. ஜஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் அவுட். Equation of a plane passing through a given point and parallel to a vector passing through a given point and parallel to a vector. சரிங்களா? அப்ப என்ன தெரியுமா, இதுல வந்து 3 ஈக்குவேஷன் சொல்ல போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெக்டர் ஈக்குவேஷன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் parametric form. First one we can say this is parametric form. ஓகேங்களா? So parallel to two vectors. One vector two vectors. Parallel to two vectors. சரிங்களா? இந்த parallel vector இதெல்லாம் நான் என்ன பண்றேன்னா, which I taken this as ரெண்டு வெக்டர் parallel vector. எப்பொழுதுமே parallel vectorனா கூடவே ஸ்கேலார் வரும். அப்போ I can write this as vector equation of parallel form. R vector equals to A vector S into B vector T into C vector. Here B vector C vector are called as parallel vectors and A vector is a given point. இது parametric form. ரெண்டாவது non-parametric form. Please இதெல்லாம் தயவு செய்து you have to by God pray. அதுக்காக இந்த கான்செப்ட் நான் கொடுக்குறேன். நாளைக்கு ஸ்ட்ரைட்டாவே நான் ப்ராப்ளம்ஸ் போட ஆரம்பிச்சேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல. non-parametric form அப்படின்னு சொல்லும்போது அது என்ன தெரியுமா இருக்கும்? R vector minus A vector dot B cross C equal to 0 vector. Okay, this is first, the third, fourth one. அடுத்து fifth, equation of a straight plane passing through 2 points and parallel to a vector and parallel to one vector. அப்ப ஈக்குவேஷன் எப்படி நம்ம வரும்? ஃபர்ஸ்ட் சார் கார்ட்டீசியன் மாதிரி. கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் எப்படி தரமா இருக்கும்? ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு வெக்டர் சொல்லும்போது we have x minus x1, y minus y1, z minus z1. The direction ratios a1, b1, c1, a2, b2, c2, which is equal to 0. அடுத்தது ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரு parallel vector. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிருவோமா? முதல்ல parametric form எப்படி இருக்கணும்? r vector a vector இந்த இடத்துல மாறும். 2 பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா? b minus a. இது அப்படியே இருக்கும், ஒரே ஒரு parallel vector. Non-parametric form. We have, யாரும் சொல்ல முடியுமா? What is non-parametric form? Anybody? Minus A vector. You can write this as R vector minus A vector dot. இங்க தான் சேஞ்ச் ஆகும். இங்க B cross C இருந்துச்சு இல்லையா? இந்த இடத்துல என்ன வரலாம்? B minus A vector. இந்த செகண்ட் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, இது வரணும் cross C vector which is equals to 0 vector. அடுத்தது next last, equation of a plane passing through 3 points, non-collinear points. அப்போ இதுக்கு கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம் விட்டோம் பாருங்க. கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் இஸ் x minus x1, y minus y1. ரெண்டு பாயிண்ட் இல்லையா? அப்போ x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus 1. வெறும் a b c. ஏன்னா ஒரே ஒரு டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் தான், which is equal to 0. அப்போ மூணுமே கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ், நான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ். அப்போ மூணுமே பாயிண்ட்ஸ். அப்போ எப்படி எழுதலாம்? ஃபர்ஸ்ட் parametric form. We can write this as vector equation in parametric form. These all vector equations. Parametric form, R vector equals to A vector S into B vector minus A vector T into C vector minus A vector. Then non-parametric form, R vector equals to எப்படி வரணும்? என்ன சொல்ல முடியுமா? Okay, I read this non-parametric formula.
R vector minus A vector. Scalar triple product வேற ஒண்ணும் கிடையாது. R vector minus A vector, comma. Next one, B vector minus A vector, comma. C vector minus A vector equal to 0. இதுல A vector பாயிண்ட், B vector பாயிண்ட், C vector பாயிண்ட். R vector ஜெனரல் வெக்டர், எப்பொழுதுமே R vector xi plus yj plus z இருக்கும். இப்போ இதனுடைய கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம் ஈக்குவேஷன் மூணுமே பாயிண்ட் இல்லையா? அப்போ x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 equal to 0. Please take down. This or some of the equation of the plants in different forms. ஆறு முதல்ல சொல்லிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? நார்மல் டு த பிளேன். செகண்ட் ஒன் பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்ம், நார்மல் ஃபார்ம், பெர்பெண்டிகுலர் ஃபார்ம். தேர்ட் ஒன் இன்டர்செக்ட் ஃபார்ம். அடுத்த மூணு பாசிங் த்ரூ ஒன் பாயிண்ட் அண்ட் parallel to two vectors, passing through 2 points and parallel to vector, finally passing through 3 non-collinear points. ரைட்டா? இப்போ பாருங்க, condition for a line, condition for a line, condition for a line to lie in a plane. Condition for a line ரொம்ப important. Most of the times 1 marks ல கேட்பாங்க, MCQ question ல கேட்பாங்க. Are you all listening? So we are coming to the final stage of today's class. But please தயவுசெய்து இந்த கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் கவனிச்சீங்க. பர்టిక్యులர்லி இந்த பாயிண்ட் இதெல்லாம் மிஸ் அவுட் பண்ணுவாங்க உங்க ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம். தயவுசெய்து கண்டிப்பா கவனிச்சீங்க. இதெல்லாம் வந்து very useful for your entrance test. Those who are focusing for entrance examinations is all very important. Condition for a line, condition for a line to lie in a plane. Condition for a line to lie in a plane. Condition for a line to lie in a plane. First one is vector formula. Vector form. Let us take two lines or vector, one line, A vector plus PB vector is a line. This is a line which lies on the plane, which lies on the vector equation of a line. Plane சொல்லும்போது R vector dot n vector is equals to D ன்னு சொல்லணும். சரிங்களா? Vector to the plane. So ஒருவேளை this line lies on the plane R dot n equals to, this is called vector forms. Then the condition என்ன தெரியுங்களா? First condition, A vector dot n vector is equals to B. A vector dot n vector equals to B. சரிங்களா? அடுத்தது next, B vector dot n vector equal to square product. B vector dot n vector equal to 0. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, நான் இதுல கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா சொல்லி தரேன் பாருங்க. இது வெக்டர் ஃபார்ம். அடுத்து கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம். இந்த கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல பாருங்க, லைன், the line x minus x1 by A, y minus y1 by B equals to z minus z1 by C lies on the plane, lies on the plane AX plus BY plus CZ plus D equal to 0. அர்த்தத்தை பாருங்க. இதனுடைய மீனிங் என்ன தெரியுங்களா? What is the meaning of that அப்படின்னா, இந்த பாயிண்ட், இதுல எது பாயிண்ட் லைன்ல? x1 y1 z1 are points. A, B, C are called as what? Direction ratios. இந்த planes இருக்கிற பாயிண்ட் கண்டிப்பா lies on the plane. அப்ப எப்படி போடலாம்? A x1 plus B y1 plus C z1 plus D equal to சரிங்களா? அடுத்தது இன்னொரு கண்டிஷன் அப்படின்னா, இதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ், இதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ், லைன் அண்ட் பிளேன் இதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இல்லையா? இது ரெண்டும் லைஸ் ஆகுதா? A into A, இதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் B, B into capital B, C into capital C, which is equals to 0. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ல ஏதாவது ஒரு சாட்சினா அந்த லைன், இப்ப நான் போட்டு காமிச்சவங்க இல்லையா, லைன் பேரலல்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த லைன் இது வழியா போகுதுன்னு அர்த்தம். பிளேன் வழியா போகுது. இது பிளேன் P, இது லைன் L.
அப்போ லைன் கண்டிப்பா பிளேன் இருந்தா ரெண்டு கண்டிஷன். ஒன்னு, the point also lies on the plane. The point of the line lies on the plane. இன்னொன்னு, இப்போ போட்டு காமிச்ச உங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷன் லைனுக்கு ரெண்டுத்துக்கும். இப்போ இது பிளேன். அப்போ A direction ratios from the line, direction ratios from the plane, the product, the sum of the product will give you the zero. This is very important condition for a line to lie on a plane. Next. Angle between two planes. Next one. Angle between two planes. Okay. பாருங்க, two planes given. எப்படின்னா r vector dot n vector is equal to p. இது ஒரு plane. r vector dot n2 vector is equal to q. These are two planes. Then if I want to find out the angle, அதான் காமிச்சீங்க. லைன் இருந்தா cos theta. ரெண்டுமே பிளேனா இருந்தாலும் angle cos theta. இங்கேயும் angle cos theta. Formula you have to take this n vector and n2 vector. அது மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப formula என்னன்னா magnitude of modulus of n vector dot n2 vector divided by modulus of n vector modulus of n2. அது ஒண்ணுமே இல்லை. Only you take the parallel vectors and use the dot product for angle. That cos theta equals to modulus of n1 vector dot n2 vector divided by modulus of n1 modulus of n2. Next, இது angle between planes. Yeah, this is called angle between planes. Next one, angle between plane and a line. Okay, angle between plane and a line. இப்போ நான் ஒரு angle line எடுக்கிறேன், அப்புறம் ஒரு plane எடுக்கிறேன். First line எடுத்துப்போமா? The line is equals to r vector is equals to a vector into s into b vector. அடுத்தது plane. Plane இப்போ எடுத்தோம்னா இது மாதிரி r vector dot n vector is equals to p. இதுதான் ஜெனரல் ஃபார்ம், வெக்டர் ஃபார்ம். ரெண்டுமே இது பிளேன், இது லைன். உடனே ரெண்டுமே ஆங்கிள் பிளேனா இருந்தா cos theta போகும். இப்போ ஒரு ஆங்கிள் பிளேன் இருக்கு, ஒன்னு வந்து லைன் இருக்கு. அப்ப ஆங்கிள் பிட்வீன் பிளேன் அண்ட் பிளேன்னா இதுவே மாறிடும். ரேஷியோ sin theta. You have to take only the parallel vectors. B vector dot n vector modulus modulus of B vector modulus of. Next one. Let the two planes be. Let the planes be L1x plus M1y plus N1z. Okay. L1x plus M1y plus N1z plus B1 equal to 0. L2x plus M2y plus N2z plus D2 equal to 0. These are called as planes. ரெண்டு plane கொடுத்திருக்காங்க. First condition, if it is these two planes are perpendicular or perpendicular, then condition if and only if L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equals to 0. அடுத்தது, if two planes are parallel, then we can say if and only if L1 by L2 equals to M1 by M2 equals to N1 by N2. This is a condition for perpendicular and this is the condition for parallel. Okay, right. அடுத்தது சொல்லலாமா? இந்த கண்டிஷன் புரிஞ்சா ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ்.
So let second, let the line be x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c, okay, and plane b lx plus my plus mz plus b equal to 0. இப்போ ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க. இது ஒரு பிளேன், ஒரு லைன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா both are planes. Then perpendicular means the condition is this, parallel this, condition is this. If இந்த லைன் L ன்னு எடுத்துக்கோ, இது plane P. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் line is perpendicular to P அப்படின்னா what is the condition தெரியுமா? உல்டா மாறிடும். ஒரு parallel இருந்துச்சு அது வந்துரும். அப்ப என்ன பண்ணனும்னா L divided by A is equals to B divided by M. Sorry. M divided by B is equals to N divided by C. அடுத்தது your line is parallel to P. Then இது இந்த கண்டிஷன் மாறுது. என்னன்னா A into L plus B into M plus C into N equal to 0. ரெண்டுமே லைனா இருக்கு, parallel இருக்கு. இந்த கண்டிஷன் the sum of the product is equal to 0 for perpendicular condition and the direction ratios are proportional for parallel. ஒரு லைன் ஒரு parallelனா கண்டிஷன் உள்ள ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க், சூப்பர் ஸ்டார் கான்செப்ட். ரெண்டுமே பிளேனா இருக்கு, ரெண்டுமே லைனா இருக்கு. இந்த கான்செப்ட் தான் parallel perpendicular. ஒன்னு லைன் ஒன்னு parallel ஆகுது. அது உல்டா கேஸ். if line is perpendicular to plane, the condition is L by A equals to M by B by N by C. மாத்தி விட போலாம். A by L, B by M and C by N எல்லாம் proportional ஒண்ணுதான். அடுத்தது அதே போல perpendicular parallel போது இந்த ப்ராடக்ட் AL plus BM plus CN. நீங்க பாத்தீங்கன்னா AMSC are called as direction ratios of the line. Here LMN are called as direction ratios of the plane. Please take note. So with this we'll stop today. We'll do the problems in tomorrow's class. So distance இருக்கு, line of intersection இது ரெண்டும் நான் போடணும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல போடலாம். டைம் இல்லைன்னா டைம் ஓவர் ஆயிடுச்சு. Definitely I request you. எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? All of you are listening there? Sir. Voice? Yes. Yes, sir. So my request, humble request. ஏன்னா நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பார்க்கிறோம். அதனால I want to do more problems. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ஸ்பீடா தான் போவேன். இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் போனேன். Because what I am taking is a very important concept. This is useful for your public examination, board examination, whether at CBSE or no, இல்லைன்னா உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். More than that, those who are preparing for any entrance examination, this concept is very important. So that kindly what all the concepts are given, please memorize it, by got it, மைண்ட்ல ஏற்றிங்க. சரிங்களா? சில விஷயங்கள்ல ஃபார்முலாஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மனப்பாடம் பண்ணி தான் ரெடி கிடையாது. Concepts understand பண்ணலாம். Okay, with this we'll stop. We'll continue the next class. Thank you very much. Any doubts you can ask me through WhatsApp. I've given my number there. நீங்க அந்த நம்பரை யூஸ் பண்ணி கான்டாக்ட் பண்ணலாம். எனி டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்க. With this we'll stop. Good night. Take care. Any doubts? Thank you, sir. போலாமா? Thank you, sir. Okay, I leave the class. Thank you, sir.